cover, and I'll warn you that we'll do it in a bilingual manner, half Spanish, half in English. It's about sustainability, but the perspective is a perspective of business. Usually, and we were discussing before, sustainability was a CSR-ish word, but as time went by, clubs, organizations, federations have seen the positive impact that it has in terms of the business. And in its own name, that's probably what every company should strive to, right? To be sustainable, to grow, and then to continue to reinvest into the product and everything around the ecosystem, right? So I'll be jumping in and out from the language, and I'll hope that you will bear with me. But we'll start, and voy a comenzar con Nacho from the Spanish Federation. So, Nacho, el objetivo, desde la perspectiva de una federación, que es el guardián del deporte, ¿no? En este caso en el fútbol, es poder aglutinar y impulsar la práctica del deporte. Pero como sabemos que el deporte tiene un poder unificador, la perspectiva vuestra desde la federación es cómo veis que podéis articular o articuláis ya el fútbol para construir sociedades más justas, más cohesionadas, más equilibradas, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por invitarme. Y efectivamente, desde la Real Federación Española de Fútbol, siendo el deporte, como decía Nelson Mandela, que tiene el poder de transformar el mundo, pues nosotros tenemos una responsabilidad de mirar a la cara a la comunidad, intentar alinearnos con las necesidades de la sociedad, porque ellos nos necesitan a nosotros y nosotros les necesitamos a ellos. Necesitamos una comunidad más fuerte para que el deporte sea más fuerte, para que toda la sociedad sea más fuerte, y el fútbol, como decía, somos el gestor. Ahora, precisamente, acabo ya de aterrizar de la Unity Cup, del Campeonato de Europa de Selecciones Nacionales de Refugiados, y es un ejemplo claro de cómo el fútbol puede servir de un elemento integrador que ayude a las personas a encontrar esperanza donde hasta hacía poco no tenían nada, y todo ha sido a través de un balón. Hemos jugado en Holanda durante el día de ayer, 18 selecciones nacionales, casi 50 nacionalidades en total, diferentes religiones, diferentes razas, diferentes voces y un único idioma, el balón. Porque es el balón para tantos y tantos jóvenes que ayer han participado, ha sido el idioma común para poder entablar relaciones con los miembros de su equipo. En el nuestro había Afganistán, Ucrania, Costa de Marfil, Nigeria, Mali, hay 5 o 6 nacionalidades, y el balón es la que hace unirse a ese equipo, y ese equipo con nosotros, con la Federación Española de Fútbol y una asociación, Pinari, a la que le agradezco su ayuda, y han conseguido que personas que no tenían absolutamente nada, que podéis imaginaros cómo han salido de Ucrania en medio de una guerra, de Afganistán en medio de su nuevo régimen político, o del África subsahariana, han llegado a España y sin tener nada, el fútbol ha conseguido que les den un poquito de esperanza y le den una herramienta de integración y de sociabilización que de otra manera igual no tenían, porque vienen con lo opuesto, diciéndolo así vulgarmente, y no tienen a quién acudir. Y un equipo de fútbol, que en este caso nosotros, por poner el ejemplo de ayer, como un equipo de fútbol les ha ayudado a encontrar una casa de acogida, que alguien le haga los papeles, que le demos la esperanza de poder seguir jugar al fútbol, y que entre ellos hayan hecho una comunidad conjuntamente con la federación. Nosotros es nuestra forma de hacerlo. Ahora, en esta nueva etapa, mirar de frente a los problemas que tiene la sociedad, y allí donde podamos llegar nosotros, pues ahí tendemos la mano, pero no porque tengamos que hacerlo, porque sí, sino porque creemos en ello y creemos que siendo una comunidad más fuerte, el deporte será más fuerte, el fútbol será más fuerte y la federación estará haciendo su labor social que ahora tenemos tan entre ceja y ceja. Rocío, para seguir contigo, mirando un poco más allá del impacto social, pero entrando al impacto de negocio, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco cómo el Atlético de Madrid decidió y cuál ha sido el resultado hasta ahora de integrar la estrategia de sostenibilidad en el modelo de negocio y de la mano de innovación?
No, sin duda. Desde luego has dicho ahí palabras que son muy claves. La primera, cuando hablabas al principio, ¿no?, de lo que es la palabra sostenibilidad, y la verdad que tiene un significado que es muy simple, que significa durar en el tiempo. Nosotros somos un club de fútbol con 120 años de historia y sin duda nuestra aspiración es que menos, ¿no?, que perdurar en el tiempo otros 120 años más. El mundo ha evolucionado, esta industria ya no es ajena a los riesgos globales a los que nos enfrentamos, ¿no? Cuando el World Economic Forum habla de esos riesgos ambientales que van a impactar a las industrias, pues nosotros somos parte también de eso, ¿no? Y entendemos que si queremos que nuestro negocio, que nuestro club pues dure otros 120 años más, tenemos que cambiar la manera, ¿no?, en la que gestionamos el negocio. Porque eso es la sostenibilidad y no se puede hacer de otra manera que de la mano de la innovación. Tenemos que cambiar procesos, tenemos que cambiar tecnologías, por supuesto que innovación es tecnología, pero es mucho más, ¿no? Es el talento que atraemos, es los procesos que utilizamos y el impacto que generamos, ¿no? Al final queremos ser un negocio que siga generando ingresos, por supuesto. Todos tenemos que vivir, pero lo que ya no vale en nuestra sociedad actual es hacerlo a cualquier costa, ¿no?, a costa de cualquier cosa, ¿no? Muy importante que nos fijemos en los impactos positivos que generamos, pero también en los negativos, ¿no? Y además en muchos aspectos. La sostenibilidad trabaja desde las empresas en tres, ¿no?, se sustenta en tres pilares fundamentales, que es la parte ambiental, que es la que todos conocemos más, tal vez, ¿no?, nuestra huella de carbono, pero también cómo manejamos nuestras operaciones, pero también está esa parte social que comentaba Nacho y sin duda la parte de la gobernanza, ¿no? Trabajando todo esto y transformando nuestro negocio es como sin duda, bueno, pues podremos ser sostenibles en el futuro. Muy bien. Enrique, shifting to you, you are days of, since you actually published your latest sustainability report from Benfica. And I want you to, we could do a monographic about that. I had a chance to read it through, and thank you for sharing it before. But I want you to give us some key insights in terms of what your own report and process have told you about creating long-term competitiveness and sustainability. Yes, for sure. Well, first of all, I would like to thank you, thank World Football Summit for the invitation and to step the stage with such sustainable experts, Gaia, Ignacio, and Rocio. And thank you for being present to know a little bit more about the strategy of Benfica in terms of sustainability. In fact, we've just published our first report, I would say, 3 weeks ago, and this journey started a long time ago. I would say that just from the beginning of our stadium, or even before. But only 1 year and a half ago, we understood that we needed to do the report because of the Corporate Sustainability Reporting Directive, and I would say that that was the trigger that made us feel that we need to put in the paper all of the things that we are done. And the report and the Corporate Sustainability Reporting Directive was really important for us because it gave us the clarity and it gave us the idea how we should report, what would be the most important matters to talk about. And I would say that this was the first step, to learn the directive, to understand exactly what was expected the club to do. And on a second phase, what we've done was to take a look to the club and understand what we were doing. And it was a surprise, because there were so many things that we identified were doing very well on the 3 pillars that Rocio was talking about, the environmental, the social, and governance. And just for you to have an idea, we changed something that it could be a nightmare in the beginning, because I didn't have the background of sustainability. I know very well the club. I have more than 20 years working in the club. So the idea was to change, I would say, the obligation to something that it's more related with responsibility rather than obligation. Something that we need to change and to look for as an opportunity to do something different, positive impact, long-term impact. And we've done our report basically to identify our as-is, all the initiatives that we are doing right now. I've worked with more than 90 people during this last year with all the areas of Benfica. We identified 84 initiatives that has each of them KPIs to show
what is the most important. And replying directly to your question, the most important here in terms of sustainability, it's not the narrative. It's not the idea that we are very good and telling the people, telling our supporters, members, fans, that we are doing great things. The most important in sustainability is to understand that the key point is the numbers, the facts. If we are increasing or decreasing good things. This is something that the CSRD gave us the importance, the sense of the importance of the numbers of the KPIs. So long-term impact means initiatives, but the idea that we need to take a look to them and to be sure that we are increasing and having good results in each of them. And if we do that, we are creating, obviously, a long-term positive impact. And we believe that we are just in the start of this journey. There's a lot of things to do in the future, a lot, but we are just beginning, and I think that we are doing well. Okay. Gaia, you have the point of view, which is very unique, which is probably a 40,000 feet view of all the clubs in Europe, at least, right, and how they do. But more than actually understanding, what they are doing is actually what EFC is doing to channel that sustainability, I would say, mentality and culture, so the clubs can, probably grow and be up to par to an Atlético de Madrid or a Benfica. Yeah. So also from my side, thank you very much for the invitation, for being here. Always nice to be in Madrid. Yeah, have the visual, having a good understanding of how 800 clubs are doing is a little bit difficult in a team of 2 people. But yeah, when I joined ECA, at the time it was ECA, now EFC, there was no sustainability function, so I had to kind of build it from scratch. It was very important to have the sustainability working group that collects sustainability representatives from at least 25 clubs, and we have a good mix in terms of geographies and size. So in the same group, I have Bayern München, Liverpool, but I also have Clifton Vale. So it's you have a little bit a sense of the differences and the different level of maturity as well, and of course economical possibility. When I joined the clubs world, I also realized that there was a little bit of confusion on what sustainability really is. There is a strong tradition, which is very positive, of course, of club being very connected with the local community and very, very well integrated into the territory. But there is an historical attitude of doing some charity activities or a lot of communication activities without having a full, well-integrated strategy inside the club. There are clubs doing communication campaign on, I don't know, domestic violence. And then you ask them, okay, do you have a ED&I policy inside the club? No, we never thought about it. So my job was, first of all, to develop the EFC sustainability strategy, because we think that we need to give the good example. We can't go out and tell our clubs, you need to do this, this, and that if you're not doing it as first. And second, to understand where our member clubs were in need of more guidance. We realized that under the social point of view, for instance, there was already quite a good understanding. Clubs were already doing many things. Whereas on the environmental side, there was a lot to do. Many clubs would like to do more, but they lack the resources and the knowledge also for doing so. All right. To follow on that, and evidently you do that because you identify a need, a gap that needs to be filled, that from a central point, EFC can actually help clubs, try to level everyone at the highest standard, right? Yeah. That's the goal, right? But if you could say something to any club in terms of what is the biggest opportunity for them to treat sustainability as a growth engine, how would you frame that? What would you tell them that why sustainability is important for them for the growth of the enterprise?
Well, that's the tricky part, because when you develop a sustainability strategy for any organization, be it a company or be it a club, the first thing you should do is the so-called materiality analysis, which means speak with your stakeholders, understand what is important for you, what is important for them. So the social instances can be very different from country to country or even from city to city. No? So in certain areas there is a strong discrimination problem. In other areas there might be religious conflict. In other areas there could be immigration issues and so on and so forth. And also under the environmental point of view, it's very different if you are in Spain. I mean, the Spanish clubs, for instance, all have a lot of water management issues. Absolutely. If you speak with the Swedish clubs, they look at you, water management never had a problem, but they have to hit the stadium. So also under the environmental point of view, you have different issues that needs to be addressed. So my suggestion is, if you want to treat it strategically, you need to understand your organization and your stakeholders. And among the stakeholders, a very important role is played by the sponsors, because sponsors nowadays more and more want to work on sustainability projects. And it's a good opportunity, of course, to raise some funds to work on sustainability projects. The risk is being dragged by the different sponsors, no? So one day you do one thing and then you do another thing. So you need to find a balance, developing your own strategy that is true to your own value and history also, but that can integrate the sponsorship opportunity on different topics from your stakeholders. So my advice would be, spend a little time. Henrique is a good example. So he didn't have a sustainability background, but he studied, he wanted to learn. And I can tell you, he was so humble in approaching me and the other members of the working group, really wishing to learn and to understand. And I think he did an amazing job. And now he really gets it. I mean, he really is at the root of it. He understood the passion around it, and he did this job. I mean, they did their consultation, they mapped what they were doing, and that was the right approach. Yeah. Rocio did similarly. She was a sustainability professional, another different approach. She came from another industry, she came into the club, but she did the same, because that's the way you should do it, essentially. Yeah, to have that outside perspective and actually gives a yes. fresh pair of eyes. Exactly. Rocio, antes hicimos, y tocaste todo el tema de cómo sostenibilidad e innovación van de la mano, y quería ver si podíamos detenernos un poco en algún ejemplo concreto en cómo la tecnología os ha ayudado a acelerar el proceso de sostenibilidad y evidentemente con el impacto en el negocio. Sí, sin duda. Creo que las cosas efectivamente, y un poco hilando, y ahora contesta a tu pregunta, ¿no? Con eso que ya estaba comentando Henrique y comentaba Gaia, es verdad que uno no se puede embarcar en un proyecto sin tener un poco claro dónde está, ¿no? En qué momento está. Por supuesto, el hacer ese análisis de cuál es mi estado de situación, qué es importante para nosotros como club, porque como bien dice Gaia, pues es completamente diferente, ¿no? Recuerdo que es que teníamos esas conversaciones al principio, ¿no? De por qué el agua no es un tema tan importante para nosotros, ¿no? Una vez tienes la estrategia, es verdad que es necesario que forme parte de la organización, ¿no? Que todos los departamentos entiendan que la sostenibilidad no es una persona y no es un departamento, es algo que es absolutamente transversal, ¿no? Y ahora es cuando voy a vincular con esta pregunta que me estabas haciendo. Nosotros tenemos un comité de sostenibilidad y donde forma parte, ¿no? Un miembro muy importante es el área de innovación, ¿no? Del club. Nosotros trabajamos de la mano, yo me río muchas veces con ellos porque ya estoy por mudarme al despacho, ¿no? Y formar parte de su equipo. De este trabajo, de esta comprensión de que la sostenibilidad es la manera en la que transformamos el negocio y además somos palanca de integración, pues hace poco, a final de temporada pasada, hicimos un piloto de la mano de Telefónica para implementar unas tabletas ápticas en el estadio que sean útiles para las personas con discapacidad visual para que puedan seguir los partidos. Además, esto va acompañado de una retransmisión audiodescriptiva
que no es la común, ¿no?, que tenemos en la radio, no va saltando de un partido a otro, sino que describe realmente lo que está pasando en el campo. Bueno, pues esta es una manera en la que hemos encontrado esta solución que nos permite integrar a personas, bueno, pues con una determinada discapacidad que de otra manera probablemente a lo mejor no vendrían a nuestro estadio, y se ha vinculado a un patrocinio. Nosotros hemos encontrado la manera de ser palanca catalizadora del propósito de una empresa, ¿no? Ahora mismo lo hacemos de la mano de Telefónica y ellos trabajan mucho esa parte de conexión, de conectividad, ¿no?, de hacer un estadio junto con nosotros, que es uno de nuestros objetivos, de convertir el estadio metropolitano, el Riader metropolitano, en un estadio para todos, ¿no?, independientemente de tu género, de tu condición también y de una potencial, ¿no?, de discapacidad. Y este es un ejemplo muy claro y que ha venido directamente de la mano de innovación. Muy bien. Y Nacho, hablando de esto, parte de tu responsabilidad también es la gestión de la marca, ¿no?, de la Real Federación Española de Fútbol. Y es como la sostenibilidad facilita esto, ¿no? Relaciones comerciales, pero sobre todo la construcción de la marca sin entrar en lo que mencionaba Gaia, que sería las agendas o el intento de washing a través de los valores transferibles, ¿no?, de la marca. Pero me gustaría saber tu perspectiva respecto de esto, de la construcción de marca y quizás también algún ejemplo, ¿no?, de cómo la Federación está utilizándola para posicionar el producto de alguna manera diferente, ¿no? Pues efectivamente, mi doble responsabilidad, marca y área social, van muy de la mano, porque, a ver, somos una entidad gigante, potente, la mayor junto a la Liga, los motores del fútbol en España. Y lo de tener un área social por tenerla no iba con nosotros. No, eso es jugar al empate. Y en una empresa tan grande se da, por supuesto, que haces las cosas bien. Pero eso es jugar al empate, como digo. Nosotros salimos a ganar. Y salimos a buscar cómo podemos ayudar a la comunidad, como decía al principio, cómo les podemos ayudar, cómo podemos hacer una serie de acciones que generen confianza en la comunidad, en nuestro entorno social, en nuestro entorno deportivo, en los agentes sociales, en los patrocinadores, porque obviamente nosotros a nivel deportivo todo está claro que llevamos una trayectoria deportiva espectacular, pero nosotros tenemos otro partido día a día que es la reputación, que es la marca, que es la huella que deja el fútbol español en la sociedad. Y es ahí donde nosotros no nos hemos conformado con el empate, sino que salimos a ganar, a buscar proyectos, a buscar cómo alinear a nuestros aficionados con proyectos sociales, a nuestros patrocinadores con proyectos sociales, y van muy, muy de la mano. Ahora, por ejemplo, un ejemplo el otro día en Valladolid, hace 2 días que jugó España-Bulgaria allí, y hemos implementado definitivamente un palco sensorial para personas con autismo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en un partido que un padre trajo por primera vez a un niño, a su hijo, al fútbol, atreviéndose a llevarlo, pues porque como todos conocemos, pues, necesitan un ambiente ciertamente un poco seguro, amable, sin mucho ruido. Pues lo llevó a la final de la Copa del Rey, Madrid-Barça. Se equivocó de día de debut para llevar al niño a un partido, y me avisó unos minutos antes y dice, bueno, yo, perdona, no lo he dicho, pero tengo un hijo con autismo, y dijimos, esto no lo tenemos nosotros previsto. ¿Qué pasa si el niño entra en un estado de pánico o no? Pues a partir de una necesidad social hemos descubierto que igual hay muchas personas que no pueden ir al fútbol por una u otra discapacidad. Las personas con movilidad reducida ya lo tenemos, ya está más interiorizado, siempre hacemos los partidos en partidos accesibles, en estadios accesibles, pero ahora, por ejemplo, con las personas con autismo, ¿qué hacemos? Entonces, reservamos siempre un palco y una sala, que lo llamamos el espacio de la calma, para que los niños con autismo y con sus padres puedan ir al partido a verlo y disfrutar del fútbol sin tener ningún otro problema, que si en un determinado caso el niño o la niña entra en un estado de estrés o de pánico, le podamos llevar a un espacio de la calma, que está ahí con sus juegos, con sus bolitas, con música ambiente, incluso con cascos, porque si el ruido le es también con cascos. Entonces, eso no es una cosa que, bueno, vamos a hacerlo, si con hacer cosas de reducción de huella de carbono, si con ayudar a X asociación, no estamos nosotros para dar propinas, estamos para construir comunidades más fuertes, y en esa creación de la comunidad más fuerte también el retorno es que nuestra marca, nuestra reputación, nuestra huella también crezca y genera
Pues un orgullo de pertenencia interno, genera una credibilidad en la sociedad y puede generar que empresas que están en el mercado, que quieren asociarse con el mundo del fútbol, entiendan que la Real Federación Española de Fútbol es una entidad responsable. Entonces van muy de la mano. Enrique, in this process and picking up on what the other panelists have mentioned, brands are more aware, probably because of their own necessities of actually integrating sustainability practices, right? From the perspective of Benfica, what you've noticed that has been a request or at least an interest from brands to actually be able to be part of that vertical and support you in actually developing the sustainability program? Yes, well, I would say that we've done the first step. By the time that we decided to define, to define our strategy, we created a brand identity that is ready because we are ready. And ready because we are ready for the present and ready and committed with the future. And one of the things that we wanted to do was to understand how we can partner with our stakeholders, with all stakeholders, supporters, members, suppliers. And this is the most important thing regarding sustainability because it's impossible for us to do everything alone. So we need to share thoughts, we need to challenge our stakeholders to look to us and to propose and make proposals to us. And we presented our strategy that is ready, win in all fields. And this strategy has the idea that we just don't need just to win in the field. It's much more than, it's beyond the trophies, beyond victories, is to win in other areas of sustainability. And the main reason we've decided to define this strategy was to create this sense of partnership. And we've made an event to present the strategy. We had 250 people in the stadium understanding what was our intentions in terms of the project. And what happened was amazing because we've challenged our stakeholders to look to us and to make proposals about the things they think it would be interesting to do with Benfica. And suddenly we understood how valuable was to have this kind of strategy, because at the end you are increasing the equity of your brand, because you are putting over the table a completely different proposal. You have something more to give to all the stakeholders, and this value is perceived as a brand with a stronger DNA, a brand that has authenticity, and it's obviously will be something that it's really important for us because it will give us value. One of the things that we understood is that there are so many dimensions that can be sponsored in a way that we can have partners helping us to do a good work on waste management or on water management or on corporate and social responsibility and in so many other areas, in a way that the money those sponsors will put in the project will be completely channeled to, I would say, for this virtuous and positive cycle of doing more and more and more. The money is not going to be to buy players, but it will be definitely to have better infrastructures and to do better things in terms of sustainability. So obviously that all of that will increase our value. It will make us bigger, stronger, with more positive impact, long-lasting impact, as you just mentioned in the beginning of your speech. So it's so important to do all of those things for the planet, for the people, for all of us. Okay. All for one, as we heard, as we listened yesterday. Yeah, definitely. We're going into the last stretch of the session. Probably we can have 2 quick rounds. So I'll ask for straight answers because these are topics that I think are very important to put on the spotlight. We've spoken about where we were, where we are, of growth, of sustainability as a growth lever. Now we're going to cover quickly collaboration
because probably this is the only business area within sports that is not competitive, that if we are not all together, all the clubs, all the federations, we cannot achieve that. Y para comenzar con esa parte, Nacho, desde la federación tenéis una responsabilidad territorial también respecto, ¿no?, a la organización del fútbol. ¿Cuáles serían las iniciativas que estáis poniendo en marcha para ayudar a los territorios a poder también tener un sistema de políticas de sostenibilidad adecuado? De la misma manera que hablaba antes Gaia, que no todos los clubes tienen las mismas necesidades, no todas las regiones y los territorios tienen la misma. España, digamos que podría ser un ecosistema, ¿no?, del norte al sur, al medio, los que vivimos en Levante, los que vivimos en las islas. ¿Qué podrías decirnos respecto de ese sistema de sostenibilidad de cara al estamento territorial, ¿no? Pues bueno, como todos sabéis, la Federación Española, la Real Federación Española de Fútbol se compone además de 19 federaciones territoriales, las 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Nosotros somos captadores muchas veces, al estar en Madrid, al ser el epicentro de la gestión del mundo del fútbol, de recibir muchas iniciativas de sostenibilidad, de acción social, de tener la información privilegiada por FIFA y por UEFA, y nosotros somos los responsables luego de derivarla a cada una de las federaciones territoriales. Tenemos un grupo dentro de nuestro área social, en cada una de las federaciones territoriales hay un o una responsable de acción social, y tenemos reuniones periódicas con ellos para actualizarles información o compartir con ellos mutuamente iniciativas potentes que hayan salido, iniciativas eficaces, y desde el correo electrónico a reuniones presenciales, telemáticas o incluso el chat, vamos compartiendo información de lo que hace uno en Galicia, lo que hace una en Murcia, lo que hacemos nosotros desde Madrid, y tenemos una información bastante fluida. Ahora, por ejemplo, con la Federación de Bancos de Alimentos de España, se han puesto en contacto con nosotros para ayudarles en la gran recogida. Como sabéis, como cuando vamos a los supermercados un fin de semana al año, pues hay voluntarios y te dan una bolsa para ayudar a recoger alimento. Y se puso en contacto con nosotros la Federación de Bancos de Alimentos para que le ayudáramos desde la española. Y nosotros, junto a ellos, les dijimos que la mejor fórmula era con las federaciones territoriales, para que luego las federaciones territoriales, a su vez, lo derivara a los clubes. Porque desde la Federación Española llegar a los 30.000 clubes que hay en el territorio nacional es complicado. Entonces, nosotros colaboramos y compartimos muchas sinergias con las federaciones territoriales para que aterricen bien las ideas y no solo sea una campaña mediática desde la federación, se llega a un convenio, que no se quede en la foto. Eso es empatar. La foto es empatar. Y nosotros salimos a ganar porque lo derivamos en las federaciones territoriales para que luego se lo digan a sus propios clubes, para que no les llegue desde un estamento nacional, sino que les lleguen desde su propio territorio, y hemos unido a las federaciones, a los bancos de alimentos regionales y provinciales con las federaciones territoriales y las delegaciones provinciales. Es una manera de que si queremos hacer cosas eficaces, empecemos a trabajar después de la foto. Antes está muy bien, quedamos, nos damos la mano, nos somos muy guapos los que son guapos y ya está. Pero es que muchas veces ya no. Ya no solo en la foto, ¿no? Claro. Ya no, pero entonces el trabajo empieza después de la foto. Y esa es nuestra manera. Henrique, to get the last straight of the session, would sustainability measurement someday become as important as on-field performance measurement? Sorry. Would the measurement of sustainability plans and KPIs will become as important as the measurement of on-field performance? Well, on-field performance is on-field performance. We have to know that we are for sure. But I would say that sustainability is not the result of a strategy, but is part of the strategy. Okay? So it means that it's really important. We can not consider strategy as something not so important in the club. It's mandatory to be sustainable because our stakeholders look to us and they request that. We've done our double materiality analysis and we've made 2 surveys, and one of the surveys told us exactly that. Our supporters asked us to be one of the best performers in terms of sustainability in Portugal and in Europe. So we have always the purpose and the obligation and
to do the best we can regarding that. So the results will appear, and we need to measure them to be sure that we are doing the things in the correct way. And I would say, at the end, the results are important even for us to compare each other, to see what's going on in the other clubs and to identify what are our risks and the opportunities of doing something better. This is the key principle of the CSRD, is to have figures and facts and numbers to be comparable between industries and within the same industry, between different companies, between different clubs. So there's no way that this is not going to be a key point in the strategy of the clubs. Obviously, it's really important. Just to finish, when I start working in Benfica, and to reply to explain what I've said just in the beginning of this answer, I understood that all of my work during a year, probably it's not so valuable as a goal in the end of the season, because that goal could give the championship. It doesn't mean that my work is not important for the club. It's important, but the results are the results. So what we have to do, and what I've tried to do in these last 23 years in Benfica, is to shorten the distance between what I can do outside the pitch, outside the field, and what I could do if I was a player scoring a goal. To short the distance and try to give the best for the club in terms of results and in terms of the projects that we are delivering. And this sustainability project has all about that, to deliver results and to increase the value of all the stakeholders, not only of the club, but all the stakeholders that are involved. Excellent. I want to have two quick questions about legacy, which is always considered as related to old, but it's all about the future. Rocio, ¿cómo definirías el éxito de haber integrado la sostenibilidad por completo en el ADN del club? Pues mira, te puedo contestar a esto de varias maneras. Una muy buena forma de demostrar, ¿no?, lo que realmente se ha estado trabajando durante muchos años, porque cuando yo llegué, bueno, pues teníamos esas conversaciones de qué es sostenibilidad y muchos departamentos decían, Rocío, pues yo no sabía que ella trabajaba en sostenibilidad, ¿no? Digo, pues sí, esto lleva en el ADN del club desde hace mucho tiempo y es verdad que está muy, muy vinculado a nuestros valores. Pues la manera de darle un reconocimiento a eso ha sido apostar por las certificaciones. Y además lo hemos hecho en 3 ámbitos muy diferentes. Primero, demostrándolo en la joya de la corona, que es nuestro estadio. Y hace poco pues, nos acabamos de certificar con BREEAM, somos el primer estadio en España en recibir esa certificación de BREEAM en uso. Luego, cómo operamos nosotros, ¿no?, ese estadio con certificaciones como la ISO 14001, ¿no?, el sistema de gestión ambiental, eventos sostenibles, aparte también la parte de compliance y, por supuesto, la parte de ciberseguridad, porque es un tema que es muy relevante para nosotros, pero también esa parte social integradora que para nosotros sigue siendo clave, ¿no? Esa joya de la corona tiene que ser un estadio donde nos reunamos todos independientemente de nuestra condición, que de verdad sea un estadio para todos. Y tenemos esa certificación de Accessible, también como primer estadio en el mundo, primer club en ser reconocidos bajo esto. Pero bueno, esa sería una manera, ¿no?, en la que te podría contestar. Para mí me fue muy significativo, ¿no?, a principios de esta temporada, cuando una persona de patrocinios y activación se me acercó y me dijo, Rocío, tengo esta acción con un patrocinador, pero me he dado cuenta que tal y como está planteada no la podemos llevar a cabo, ¿no? Porque vamos a recoger camisetas, ¿no?, a la gente que pase por la calle y se la vamos a cambiar por un jersey, ¿no?, una camiseta nueva de la nueva equipación. Pero vamos a recoger 2000 camisetas con esta acción. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Bueno, efectivamente, el patrocinador quiere hacer su activación y esa va a ser su activación. El cambio fundamental está en cómo se va a terminar esa activación. Pues las 2000 camisetas las llevamos a una tienda de venta de ropa de segunda mano y el dinero recaudado a ir a un proyecto en África. Este es el cambio, ¿no?, realmente. Cómo operamos nuestro negocio para que de verdad genere valor positivo a largo plazo. Y ese pequeño ejemplo para mí significa realmente es la semilla del cambio. Gaia, I'll buy more time because I want you to close this panel. No worries about that, because I want you to tell us what will define football's sustainability success story, let's say for 2030.
Okay, so 5 years. Well, it's behind the corner, you know. It's really I think by 2030, what we are trying to do jointly with UEFA now is, first of all, make sure that it is seen not as a nice to have, but is an important function inside the club. It's not something you just put there under marketing or under communication or under any other function. It should be something that lives by itself, that is directly reporting to the board or the CEO, that is seen as a strategic element of whatever the club does. So that's the first important thing. I think one of the main issues is that we lack good professionals in sport and sustainability, because it's quite new, sustainability in the sport environment. So there aren't many out there. There are many sustainability professionals that come from maybe banking or oil and gas, but they have a very different mindset. Working in football is a little bit different, and we need a few years to develop a generation of professionals that know really what they're doing. And that's another thing we're trying to do very closely with UEFA. We do a lot of joint webinars. We develop our own master for people working in football and sustainability. We are doing it now with the Rocio series. So we go country by country. We put together a sustainability person from the club, the sustainability person from the leagues, and the sustainability person from the federation, all together to develop a network to make sure they can talk to each other. And our role, I think, in everything, not just in sustainability, is connect clubs and make them share. Clubs want to hear best practices most of the times, just examples that they can pick and everything. So I think in 5 years, it should be normal that you have a sustainability person in your club, that you have a sustainability strategy, at least for the bigger clubs. Yep. Okay, top 100, 150. Then if you are a tiny club in subdivision 4, you're running with maybe 3 staff person and then 10 volunteers, then, I mean, you need to be realistic on what you can do, for sure. But for clubs like Atlético or Benfica or this kind of, it should be just It should be normal. institutionalized already. Absolutely. I want to thank you all for this wonderful conversation. I think this is needed, and we will continue to push the agenda forward. Thank you for being with us. Muchas gracias. 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 Thank you.